wonderful. Yes. Okay. So good to see all of you, and I really do appreciate. Sorry, appreciate you all making the adjustments today. To come an hour and a half earlier for the satsang, huh? Yeah. It's good. So we will wait. Jeanette and Needy, Gaio, wonderful. Waiting for everybody to come. Hi, Shuddha. Hey, Tony, wonderful. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Ele está aqui falando com a gente sozinho e a gente não... Coitadinho. She said that you were talking alone, Shuddha. Yeah, I said, poor Shuddha. I'm sorry. No, it's just. I had to get the code. There is a code for Zoom. Código. Right. Yes. We're all okay. Jai Sachidanand, Shuddha. Jai Sachidanand. So, Dr. Tony and Shuddha, really, we do appreciate your all of you making the adjustments today. Apreciamos todos vocês fazendo os ajustes hoje neste satsang. Yeah, I tell you the secret. The secret is the reason for this is at 8 o'clock. Both Tony and I will be rushing to the television, you see, in the United States. O Shuddha está revelando o segredo, o que a gente vai fazer às 8 horas. Shuddha e o Tony vão fazer às 8 da noite. You reveal, Shuddha. Yes. Yeah, that's going to be the first debate, you see, between the two presidential candidates. Hoje é um debate importante aqui na América, talvez não só na América, no mundo inteiro, entre os dois candidatos, né? Os dois presidentes. Primeiro debate, vai ser interessante. Yeah, so very good, so wonderful. Yeah, and we see Shirley is translating that for her mom, her mom. Yeah, ele falou que ele está vendo que a Shirley está traduzindo para a mãe dela, muito bom. Yeah, it's good. We welcome Shirley's mom. Bem-vinda, a mãe da Shirley. Yeah, Shirley's mom. You see, that's wonderful. Yeah, very good. So let us begin with the three mantra with Kayo singing the three mantra. Shall we do that? Caio, por favor, cante a Trimantra, certo? Vamos iniciar satsang com Caio cantando os Trimantra. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayuriyaram, Namo Asayaram, Namo Loye Sava Sahuram, Eso Panchanamukaro Sava Pava Panashano Mangalaram Chisavisim Paramang Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchitanand. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayuriyaram, Namo Asayaram, Namo Loye Sava Sahuram,
Eso panchanamukaro savapava panashano mangalaram chisavisim paramang arai mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchitanand. Namo Vidragaya. Namo Arihantaram. Namo Sitaram. Namo Ayuriyaram. Namo Vazayaram. Namo Loye Savasahuram. Eso Panchanamukaro Savapava Panashano Mangalaram Chisavisim Paramang Avai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchitanand. Jai Satchitanand. Jai Satchitanand. Jai Satchitanand. Jai Sachidanand. Yes, thank you. That was beautiful. Dada and Niruma would be very happy to listen to this. Ele falou que foi muito bom, muito bonito. Dada e Niruma são muito contentes em ouvir esse Satri Mantra. Mhm. Yes. It's, you're essentially saying to the five levels, or, the Pancha Parameshti, the 5 levels of enlightened souls, we are saying to them, destroy our sins, destroy our sins. Nossas, então, esses Panchaparamestis são 5 níveis das almas iluminadas. Então, o que estamos dizendo através da Trimanta é: destrua os nossos pecados. And there are millions of celestial beings in their service, you see. So they take care of it. The celestial beings behind all of them, they take care of the ones who sing the Tri Mantra with so much love and so much surrender. Então, ele diz que há milhares de seres celestiais que, por trás disso, eles estão protegendo aqueles que cantam o Trimantra. Mm-hmm. Yes, and this, you've seen practically many people wear a talisman, or what is it called? I will say Tavij, talisman, Mangal Sutra, something on their neck, when something, A talisman is like a symbol, right? Yeah, right. Yeah, it is.
They love it. That's so precious. Nós temos essa palavra em português, não? Pessoal, talismã é como se fosse uma coisa. Michelle está concordando, parece. She's agreeing Yeah. that carries something precious in the neck. Yeah, it's so precious. Coisa preciosa que te recorda uma coisa muito forte que vai te ajudar. She says that it's something precious that makes you remember something that will help you. Absolutely. You Absolutamente, ele diz, yeah, Shuddha. you see this in the soccer players, the star soccer players also, before the game starts, they will they'll do this and do this, they wear it on their neck, Yes. Ele está dizendo que é muito comum nos jogadores de futebol que eles carregam com eles, e às vezes eles beijam e fazem sinais para receber essa proteção. To receive the protection, right, Shuddha? Yeah, it is a protection, and that is called Mangal. You see, Mangal. I wrote Mangal, and that is the Mangalanam. You see, Mangal, Mangalanam. Mangalana. Of all that is auspicious, you see. Tudo que é auspicioso. Yeah, that some people, because they don't have, they say, okay, this I cannot part with. This to me is so precious. They always wear it on their chest, you see. They wear it on their chest. Então as pessoas dizem, alguma dessas pessoas dizem, isso é demasiado precioso para mim, então eles põem mais perto do peito. Maybe anything to do with the heart, Shuddha? Well, it is just close to the heart. There's a close to perto do coração, alguma coisa preciosa que eles carregam. To me, this is very precious. So in the same way, for we Mahatmas. Da mesma maneira para nós Mahatmas, ele Shuddha diz. Dada gives us this one of all the auspicious symbols of this universe. This one that our dear Kayo just sang is the most auspicious and most precious. Então ele diz que o que o Caio acabou de cantar é o símbolo mais auspicioso de todos. Símbolos. Yeah, some people wear it on their wrist. You see, they wear, Outras pessoas carregam no pulso, né? Sim. And when in India, they when a young girl gets married, her in the marriage ceremony, at the time of they don't exchange rings, but the husband ties a gold chain, and there is this Mangal Sutra, this what we just said, Taviz, talisman, and she ties it. To her, that is very precious. Então ele disse no casamento na Índia que o futuro esposo, né, ele pega esse colar e põe em volta do pescoço da mulher e tem esse Mangal Sutra, talismã, nele, no colar. Eles não fazem a troca dos anéis, né? Yes, very similar to the ring, but similar ao anel. Um simbolismo similar. Yeah, but and the spiritual masters, when they're very pleased with their disciple, they will give a necklace, a special necklace with beads, and they will put it on the neck of the person. You see, they'll say, come here, Kayo, come here, Michelle. And then, Dada would do the same thing. Dada, if you give a garland, if you give a flower garland, then Dada will wear it for a while, and then she will say, Michelle, Kayo, Shirley, come. And then he will take it out and he will put it on you. You see, he will give it. Então, é como se os masters, né, os orientadores, os discípulos vão dar a seus alunos esse símbolo, né? E, por exemplo, se o Dada tivesse esse colar de flores,
E se tivesse Caio presente ou Michel, ele ia tirar do pescoço dele e ia colocar no pescoço da Michel, no Yeah. pescoço do Caio, símbolo. So the smart Mahatmas, they decided they won't give flowers, but they will make it out of they will make this out of sandalwood. So this thing what Dada is wearing is actually sandalwood flowers. Então, This is sandalwood flowers, Sim, essas flores que Dada tem em volta ao pescoço são meio feitas de sandalwood. Eu não sei a tradução em português dessa. Yeah, sandalwood is very special wood in India. You rub the wood, it smells very good. Essa madeira é uma madeira especial que quando você esfrega ela tem um aroma espetacular, um tipo de madeira. Sândalo, né, Tony? Não, como? Sândalo. Sândalo. O sândalo. Sândalo. Obrigado, Michel. Translate em português is sândalo. Sandalwood. Very similar. Sandalwood. Yes, sandalwood. Yeah. And so this is the difference. You see, these are all beautiful. Look at this number of roses on this garland here. Olha só o número das rosas que estão presentes no colar de Dada. Because no amount of roses are enough for our Gnani Purush. Então, Shuddha diz que não há número de rosas para o nosso Gnani Purush. Yeah. So this is very simple. You just say, hey, you tell them, I have done the 5 mantras. This I have invoked the 5 levels. I have given my namaskars, and in return, you get this sutra, the Mangal, that protects, that protects all of us, That's a very special protection. Então, é uma proteção, o Shuddha diz que sim, quando invocamos os 5 níveis certos, fazendo os namaskars, é o que a gente consegue. This is very special protection because it is an offering from those who really do not want anything out of this material world. They're not asking for, please give me, can I have this or can I have this? They don't want anything. They don't want anything. They do not want anything because they have received the final thing. Então, é uma proteção, uma oferenda muito especial, porque esses seres que estão oferecendo essa proteção, eles não querem absolutamente nada do mundo terreno, do mundo material. Yeah, and the final thing is the ama, you see. The ama, in other words, all of us have received the final thing, the pure soul, and therefore we have become inside. We have become truly without any desires. We do not have any desires, you see. Então, a coisa final é a alma pura, o que significa que internamente nós não temos desejo, absolutamente não desejo, nenhum desejo. Yeah, this whatever desire Sandra or Santana or Maria has, their desires of Maria and Santana. They are desires of the one who, the relative one, the file, not the awakened one. You see, they are not the desire of the awakened one. Então, ele diz que nas Mahatmas está referindo a Maria, ao Santana, esses desejos não são da alma pura, né? Então, desejo vem do relativo, of the relative. Yeah, desire means wish. I wish I had this. You look at something nice. If you look at something nice, or you say, I wish I had it. But for Mahatmas, they might say, I wish I had it, but then after 5 minutes, they've forgotten about it. Oh, okay, no big deal. It doesn't remain inside you. That desire. Então, o Shuddha descreve
por exemplo, Mahatma olha para alguma coisa e diz, eu gostaria de ter aquilo, mas esse desejo não dura muito, ele passa, Yeah. é transitório. Yeah, it is in fact just it is a state. We have all entered into the desireless state. That the self is beyond all desires, is beyond all wanting this and wanting that and wanting this. You see? The self has entered into the desireless state. Então, o Shuddha diz que o ser entrou nesse estado de não desejar absolutamente nada. All right, Shirley. We were going to have you. We're going to have you recite the Navakalam's. Huh? Yes. Shirley, por favor. She's, 9 columns, ela vai yeah, pegar. she's going to get her book. Well, she gets her book, yes. Yeah. There's nothing wrong with desire or wanting something, you see. And so, in other words, we are not running away from desire. We are saying, have those desires, but also have the awareness of the Navakalams, you see. With the Navakalams, the desires are modified and you make sure that in your desire you do not hurt anyone, you see. E o Shuddha diz que não está nada errado você ter desejo certos, você não está correndo dos seus desejos, mas esse desejo, quando você usa os 9 columns, o desejo que você tem é que você não quer machucar ninguém. All right. Can I start? Ready? Yes, please. Ok. Yeah. 9 columns. 9 profundas intenções interiores. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir, o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dá-me a energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir ou fazer que alguém fira, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitos por todos. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso vivo. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não fazer nem causar mal a qualquer ser, nem instigar alguém a desgostar ou odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não usar mal as palavras e nem com elas ferir alguém ou instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, nem mesmo no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me energia para falar gentil e suavemente em resposta. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não ter nem levar ou instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou neutro. Conceda-me energia absoluta para ser eternamente livre de desejo sexual. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo específico de sabor.
Conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Querido, Então não gostei. querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, nem instigar ou levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser, presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Satchitanand. Wonderful. Jai Sachidanand. Jai Satchitanand. Thank you. Thank you, Shirley. Obrigado, Shirley. All right. All right. So here we completed the qualifications to really begin satsang now of the Gnani Purush. You see, with the three mantra and the now columns, we are present here as the awakened ones, you see. Então, terminamos as qualificações, completando para início, dando início a satsangs, das trimantras e as now columns. Para começar a iniciar o satsang. Now columns is for the one in the middle, and the three mantra is offered by the awakened one. You and I are the awakened ones, and we are offering now the three mantra to these categories of these magnificent human beings who are all over the universe, enlightened in various degrees, you see. Então, three mantra is for the awakened ones, correct? All the awakened ones, yes. Para os despertos que estão despertos, e nós oferecemos, we offer these three mantras for the whole world, correct? Yes, we offer it. Oferecemos o three mantra to the whole world. Oh yes, we offer it. We offer it to the whole world, and the 9 columns is for the one inside us who is trying to rise higher and higher. Ok. E esses 9 columns são para aquele que está internamente dentro de nós, que está subindo, que está despertando. Tony, tell the group that they are most welcome to interrupt us. If there is anybody who has want to say anything, anybody wants to share anything, Rosangela, Sikon. O Shuddha diz que qualquer de vocês que estão presentes na satsang podem interromper a qualquer hora para fazer comentário, tiver alguma questão, ele oferece essa oportunidade a vocês. Yeah. Não importa que seja. We want you to feel comfortable. Shuddha diz que vocês são bem-vindos e se sintam confortáveis nessa satsang. Yeah, we see new names like Jurasi, Chimek, Ele está Rosangela, Rosângela, Juraci, novos nomes. Andrea, Teixeira, and Maria. There's and you, Marlene, Marlene está lendo os nomes que. All right. So, Santana, do you want to say anything today? Santana? That's okay. Everything fine? Everything all right? Yes. Okay. Yes, all right. Está tudo bem com Santana. These days are a very good day because we have a new seekers in this satsang. Yes, a very special night. Wonderful. Santana diz que tem uma noite especial porque tem buscadores novos nesse satsang. Yeah. Yes, wonderful. Yes. Muito bom. Wonderful. All of these new seekers are getting ready for this. Todos esses que estão buscando, muito bom, estão presentes essa noite. Yeah. You see, moksha is a very beautiful word. Moksha é uma palavra bonita. Moksha is a very beautiful word. Palavra bonita, Shubha. Moksha simply means to become free from this
problems that are created by this mind, this body, and these words. You see, read. Então, ele diz que moksha significa você estar livre dos problemas criados pela mente, fala e corpo. And moksha means to attain, to get, acquire, and attain one's own independent bliss, or to get one's own independent bliss, my own independent bliss. Então, se diz que a palavra moksha também tem o significado de cada adquirir a sua independência na bem-aventurança. And our own bliss inside each one of us is so independent, is so magnificent that it does not disturb anybody else's bliss or happiness. It does not interfere with anyone else. You see? Então, ele diz que essa nossa bem-aventurança é tão magnífica que ela não interfere com a bem-aventurança de ninguém em volta de nós. Not only that, it is so beautiful, and when it arises and when the experience of it increases, then my own mind, my own body, my own words also do not disturb anyone else, you see. Então, ele diz que quando essa bem-aventurança, quando essa experiência surge, né? A experiência, você não interfere através da sua mente, fala e corpo nesse estágio. And what happens is this mind, speech, and body that we see here in this satsang. You see, we see now the mind, speech, and body of, so many faces. You see this of Nidhi or Dalwa, Shanet, you see, Josie, right? We see this mind, speech, and body. They are really shops. Mind, speech, and body is a shop. Like, you see, it's a shop. Shop no sentido de like a store, Shuddha? Like a store, yeah, like a supermarket. Eu perguntei a Shuddha só para confirmar com o Shuddha. Então, né, ele diz que nessa satsang nós estamos vendo todos os Mahatmas, né? Estamos vendo a mente, fala e corpo. Ele diz que essa mente, fala e corpo é como são lojas, né? Yeah, it's supermercado. Well, some is a supermarket, some has small shops. Ele diz alguns são supermercados, outros são pequenas lojas. And you see, as long as you have stock in your shop, people will come and bother you. They'll say, "Oh, can I have this? Can I get this? Can I get this?" But once the stock is all cleared or is all settled, then no one will enter your shop, and then that is the final moksha. Então o Shuddha diz que, certo, nas suas lojas você tem o seu estoque, né? E quando você tem esse estoque, as pessoas vêm e te dizem, eu posso pegar isso, eu quero isso, mas quando esse estoque é totalmente esvaziado, você chega à bem-aventurança, ao moksha. Yeah, as long as you have something within you that somebody else wants, and you take it from somebody else. You see, so this is an interaction of shops only. You see, então, Então o Shuddha diz que essa interação da loja, né? Então você tem coisas que outras pessoas querem, então há essa interação através through the mind, speech and body, right? Body, yes. And choices choices, né? And opinions, including everything that the entire what you see. For instance, we see right now Shirley and her mother and Caio and Michelle. Ele está falando que nós estamos vendo Shirley, Michelle, Caio. São como uns departamentos, umas lojas. These are all shops only. These are all files only, and inside is the Shuddhatma Bhagwan, the pure soul. Então essa visão que você vemos são simplesmente arquivos e internamente são alma pura. Yeah, you see, so as
now you see what happens is, as way before the Gnan Vidhi, before the awakening, one really is so tightly bound as the owner of the shop, you see, is the owner of the shop, and therefore he continues to buy and sell, continues to buy and sell, continues to give and take with others, and the giving and the taking does not end in any life, it just continues, you see. Então, o Shuddha diz que antes do Gnavidi, o que acontece, né? Como o dono das suas lojas, o que acontece? Você está nesse movimento de comprar, vender, de dar, de receber. Esse processo, para os que não receberam o Gnavidi, não tem fim. And without the Gnan Vidhi, the material is there within some shops that they can go to heaven, they can go to higher places of existence, and there is material in some shops which can lead them into inferior levels of existence, you see, not human but subhuman level of existence, you see. Sim, you Shuddha diz, without Gnan, right, Shuddha? Without Gnan, yes. As pessoas que não receberam Gnan, certos, o material que está neles pode ir para o céu, para heaven, para o céu, ou opostamente, para ir para níveis inferiores. Inferior levels, right? Inferior level, not hell. heaven. Not hell. heaven. Opposite of heaven is hell. Ele está dizendo que o oposto do céu é o inferno, né? Então é isso. Então está claro o que ele disse. Que sem o Gnan há pessoas que podem ir para o céu e também dependendo da atuação das pessoas, eles também podem ir para o inferno. You see, moksha is only possible when one becomes aware of what is this shop? What is this shop? Am I really Leila? Am I really Bernadette? Am I really Marco? You see? Então, what is this Marco? Who is this Marco? You see? Sim. Shuddha então diz que moksha é somente possível quando você sabe o que é essa loja, certo? Quem é este Marco, por exemplo? Quem é a Bernadette? Moksha means one stops being an owner of the shop, you see? O moksha significa que você para de ser o que é o dono dessa loja. Yeah, he is no longer the owner of the shop, you see? If a person has a shop, say you have a shop in Brazil, but you really want to go and live in Germany, now the time has come, and then in the last month, do you care about, what people give you for what is in your shop, how much they pay? You say, just take it so I can close it and forget about it and now go to Germany, you see? Então, Shuddha dá o exemplo, certo? Você, por exemplo, você tem uma loja, você é o dono de uma loja no Brasil e, de repente, você chegou o tempo que você quer viver na Alemanha. Então, quando você faz essa mudança, você não quer saber quanto vai entrar nessa loja, você faz... You don't care what's coming to the store and you just... You don't care what he pays you. You'll see, in the last days, people, when a store is going out of business, is closing up, he will just say, okay, take it all, whatever price, 2 for 1, 3 for 1, 4 for 1, like that, right? Então, yes, na realidade, quando nesse estágio que você quer deixar essa loja, né, essa loja está fechando, então as pessoas fazem, o dono da loja faz o negócio, leva 4 artigos por 1, 3 por 1. Yes, and now, we have attained moksha, even as we are aware of this shop
or the file called Shuddha or Thoni or Santana or Josiane. You see, we are aware of this, and yet we, we don't hang on to it. No, there is no my anymore for it, you see. There is no my body, Yes. Então, nós alcançamos moksha, então, você, com isso, você não existe mais que isto é meu. That this is not my, I don't possess this, correct? I'm not the owner of the store. Absolutely, no. Com essa noção, certo? Com essa noção, você não é mais o dono da loja. By relative viewpoint, somebody says, hey, Tony, can I, by relative viewpoint, you might try to take care of the body, but you are not really, there is the internal link. The internal link to this body is been disconnected, The internal link that this is my body is gone. There is just simply a discharging awareness that this is my body, right? Então o Shuddha diz que essa conexão com seu corpo não existe mais. Você não está, você tem a consciência de que este não é meu corpo, precisamente o que o Shuddha diz. Yes, você está consciente disso. Yeah, we, you and I, all of us who have received the Gnanvidhi have been really disconnected with any serious, continuous ownership of this body. When we're ready for the body when we internally we are not saying we know this body is temporary and we are not hanging on to the body, are we? Então, o Shuddha diz que nós estamos conscientes que este corpo é temporário, certo? E nós sabemos que nós não somos os possuidores desse corpo, exatamente. The body that's why we call it the non-self, you see. We don't say it is the self. The self is I, Por isso que nós dizemos que é o não ser. Yeah, it is the non-self, Não ser. It grows day by day. Does it not grow, Kayo? Does it not grow every day? E diz que cresce todo dia, certo, Caio? Yeah, it is that, it is this awareness. Leila, how is it with you in these few months since the Gnanvidhi? How is it going for you, Leila? Leila, Shuddha pergunta este mês que passou, que você recebeu o Gnanvidhi, você pode dividir sua experiência? And your voice was not clear, but anyway, yes, Leila, did you understand, Tony? Jai Satchidana. Jai Satchidana, Vishuddhatma Bhagwan. Yes. A minha experiência tem sido de vivenciar as 5 ágnas dentro dos meus limites. She's living the 5 agnas within her limits. É o que eu estou mais atenta. I'm more attentive to this reality. E isso tem favorecido os relacionamentos com os arquivos. Então, this has facilitated this relationship with my files. Yes, so the body is a file, right? Então, o corpo é arquivo. And the body is file. It's just a file, right? O corpo é arquivo, não simplesmente. Sim. Yes. And what is, in other words, file means like a shop. It's the final shop, right? It's the shop. Ele diz que o arquivo é igual se é uma loja, a loja final. The sound has changed, Tony, for some reason.
Is it better now? Yeah, this is better. Is it better? Okay, good. Yeah. Should have falado que meu som estava muito. Okay. Still, it is cracking up, but it will improve. Okay. Yeah. The body. This, in other words, this you are not going to buy new material to sell. Are we going to do that in the body? Are you going to try to bring in more stuff? Whatever it is, you are going to allow it to settle with equanimity, you see, right, Leila? Você não vai comprar mais nada com esse corpo, certo? O que vai acontecer, você quer resolver o arquivo com equanimidade. You're breaking up. I don't know what happened to your sound, but it's I don't know, Shuddha, nothing has changed here. Okay, all right. Maybe it's just, all right, go on, yeah. All right. E, por exemplo, com o corpo, o arquivo 1, tá fazendo bastante limpeza, bastante limpeza mesmo, tirando medicamentos, dando com fitoterápicos. She says that with the body has changed, with therapy, with phytotherapeuticals. Ela vê essa mudança no corpo, Shuddha. Tem tido resultados, às vezes, de dor, mas eu estou podendo experimentar coisas novas. Sometimes it results like pain, but she's able to experience new things, Shuddha. Okay. Tem uma sobrecarga de trabalho e eu estou respeitando descanso, de exercícios físicos, voltei a fazer deep running, e de trabalho mesmo. Eu percebo menos fazedora. Arquivo 1, menos fazedora. Yeah, less doership. She has an overcharge of work, but she has observed less doership in general. Okay, wonderful. E se eu estou assim muito cansada ou com dor, eu não deixo, eu venho a satsang, eu fico deitada, eu desligo a câmera, mas eu estou atenta, prestando atenção, escrevendo. Sempre que possível, eu estou vendo de Pakbai. No caminho, dentro dos limites mesmo. Então, she says, Shuddha, that even if she's being tired or if she has pain, even though with that she come to satsang, she rests, she has to lay down, and also she has been seeing the satsangs of Deepak Bhai as well. Wonderful. Muito bom, Shuddha, just muito bonito. Good. Good, Leila. Muito bom, Leila. Good. Thank you, my dear. Obrigado. The whole idea is. Thank you. Yes, sure, my dear. Yes. The important understanding is that the people of the world, even as they are growing older and older, not the Mahatmas, those people of the others, even as they grow old, they inside, because of their desires, they continue to bring in new material for their shop. Okay. O Shuddha diz que as pessoas do mundo, certo, não Mahatmas, quando eles se tornam um pouco mais idosos, amadurecidos, então o que eles fazem internamente? Por causa dos desejos dele, eles continuam a trazer material para a loja deles, certo? Para o arquivo, for the files, the shop.
Yeah, the shop means Yes. a new file. That means there will be a new body for next life, you see. Então, ele diz, You see? o próximo corpo, o corpo para a próxima vida. Because they are planting something, right? Like a seed. They're continuously planting because of the because they believe that I am this body and what I want is not finished, you see. What I want in life, I wish I had this, I wish I had this, I wish I had this, and they become an old man or an old lady and they leave, but their desire continues in the next life in a new body, you see. Então, o que acontece essas pessoas com esses desejos, né? E eles com os desejos de eu gostaria de ter isso, eu gostaria de ter aquilo, gostaria de ter aquilo outro. Então, o que acontece? Esses desejos são verdadeiras sementes que eles estão plantando e que vão dar efeito na próxima vida, no próximo corpo. You see, so they carry their unfulfilled desires and their anger and their pride and their deceit and their greed into the next life. You see? Então, eles carregam os desejos que não foram completados nessa vida. What's the relation with the carry with the kashais? Yeah, they carry the they carry the desire. That is called the subtle body into the next life. The kashai complexes can carry into the next life, right? Ok, então sim, com os kashais, né? Eles carregam do corpo sutil para a próxima vida. O orgulho, a raiva, a manipulação, o engano, a ganância também. Yeah, he said that it carries on, whereas that is now not going to happen with each one of us here in this satsang, is it? By the way, everyone here is a new Mahatma, right? I mean, everyone is a Mahatma, right? Santana, everyone in the satsang is a Mahatma? Santana, ele está perguntando se todos no satsang são Mahatmas durante esta noite. Parece que... Shuddha, this night we have 2 or 3 people. Is no Mahatma. The Sheila's mother is no Mahatma. All right. A mãe da Sheila está dizendo que 2, 3 pessoas não são Mahatmas nessa satsang. Santana. Okay. All right. Surely, your mother is going to get the Gnanvidhi, right, soon? Surely sua mãe vai tomar o Gnanvidhi, não? I'm talking to her about it. I think yes. A Shirley disse que sim, ela pensa que sim. Já levantou o dedo, né, que vai tomar o... So, you know, in what is her name? No. What is your mother's name? What is your mother? O nome da mãe? Fala, mãe. Não, fala você. Ela é envergonhada, mas assim, o nome dela é Rita. Her name is Rita. Rita. Yes. Rita, yeah. Yes. Rita. Okay, Rita. Yes. All right. E ela acabou de falar para mim assim que ela está aprendendo muito, escutando as satsangs. Ela está learning muito, a lot. Listen to the satsangs. Como é que eu vou dizer para eles que eu convivi umas coisas que e tem algumas coisas também que já foram ditas nas satsangs e ela já experienciou, apesar de ela ainda não ter feito o Gnanvidhi. Que apesar de não ter recebido o Gnanvidhi, que things that were said in the satsang, she has experience. Inclusive da alma pura e branca, pode falar. Alma. O que ela falou? Inclusive essa questão da alma pura, né? Including this question of the pure soul, da alma pura, pure soul. Do you want to say? Você quer falar alguma coisa, Rita? Eu já convivi umas coisas que eu estou aprendendo aí sobre a alma pura e branca. I experienced some things that I'm learning about the pure soul, she says. Good. Yes. It will all
completely happen with the grace of the Gnani. You see, with the grace of Pode dizer Dada, o que que é? Com a Your graça do Dada, vai with your acontecer totalmente. your own Lord inside you O Senhor dentro de você, Rita, will wake up. You see, vai despertar. your own Lord inside O you seu will próprio wake up. ser em você vai despertar. Up until now, you have placed your Lord outside you. Oh my Lord, you're so amazingly wonderful, you know. But He will wake up inside you. O Shuddha diz que até agora você está colocando esse Senhor, faz as suas devoções ao seu Senhor. Esse Senhor está do lado de fora, mas agora, depois que você recebeu o Gnani, vai haver internalização desse Senhor no seu interior. Do you? I'm going to show you this picture, and I'm going to ask you something, Rita. Ele vai mostrar uma foto e vai fazer uma pergunta a você. All right. Do you see Dada Bhagwan here in this with me? Do you see Dada Bhagwan? Rita, você vê o Dada Bhagwan com Shuddha agora? Pode responder. Estou vendo. Sim, e a Shuddha, ela está sim. No. So no, he is not Dada Bhagwan. You see? Ele não é o Dada Bhagwan. He is not Dada Bhagwan. Ele não é o Dada Bhagwan. He is the people of the world who did not really listen to him or attend his satsang. They only knew him as A.M. Patel. They knew him as A.M. Patel. As pessoas que simplesmente não participaram do satsang, conheciam Dada Bhagwan como A.M. Patel, como esse nome, não como Dada Bhagwan. É o nome dele. And those who came and saw him and listened to his words, like you are listening to his words right now, those who came and saw him, they realized that he is a Gnani, he is illuminado, he is a Gnani Purush. Ser iluminado, ele quer dizer. Exatamente, o ser iluminado, aqueles que escutaram as palavras, os satsangs dele, como você presente nessa satsang, certo? Estão vendo não o A.M. Patel, mas o Dada Bhagwan, o ser iluminado. Yeah. Now he himself says, I am not Dada Bhagwan. I am not Dada Bhagwan. Ele mesmo diz que ele não é Dada Bhagwan. Dada Bhagwan is inside me, and he is also inside Rita and Shirley, and he's inside. You see, então ele diz que Dada Bhagwan está no interior dele, está no interior da Shirley, no interior de Santana, de todos presentes aqui. Yeah. And Dada Bhagwan cannot be seen with these eyes. Your physical eyes, it's not visible through these eyes. E você não pode ver Dada Bhagwan através dos nossos olhos, do seu olho físico, né? A estrutura do olho físico. Não são esses olhos que conectam com esse Dada Bhagwan que Shuddha está falando. Yes, Dada Bhagwan is the invisible. This one will go, you know, this body. In India, when Dada Bhagwan leaves, they burn this body. You see, they burn. In India, we burn the body. You see. Então, o que acontece na Índia, como o corpo de Dada Bhagwan, do Chandalai, do Patel, quando esse corpo padece, ele simplesmente vai na pira, né? O corpo é queimado. Então, and just in the same way, when you leave this body of Rita, when you leave your body, da mesma maneira como quando a Rita deixa o corpo dela, then they will bury the body of Rita, but you will always be there. You will always be there. Então, o corpo seria sepultado, mas você sempre vai estar presente. That one that is inside, that is not
that we cannot be buried or burned, that one is called Dada Bhagwan. Então, esse que chamamos de Dada Bhagwan é um que não pode ser sepultado e não pode ser queimado. Yeah, O- the é o- eternal Como é one. que é? É o eterno. Esse ser eterno, o ser eterno no nosso interior, Rita, não pode ser sepultado nem queimado. É um permanente, é um ser permanente. You see, the É one, é alma pura, não, Shuddha? yes, the Amapura. É alma pura, alma pura. Alma pura não é queimada, alma pura não é sepultada. Nobody can burn or bury the Amapura. They can only Ela é eterna, né? Né? Ninguém pode queimar ou sepultar a alma pura. they Né? can only burn or bury the bodies, right? Simplesmente o corpo que é sepultado. You see, and so that Dada Bhagwan is inside you and is inside all of us. You see, Então, o Dada Bhagwan está dentro de você e está no interior de todos nós. Dada Bhagwan is called the Amapura. You see, Dada Bhagwan é chamado alma pura. Amapura. Yeah. And the Amapura is that let me see here. I need to. Okay. I will just. All right. I think it's fine now. There is no sound. Ok. All right. He says. Na inauguração do Vale da Pista no Satsang. Okay. Let me mute everyone then. Okay, Tony. So mute. Ele vai colocar. All right. Now, Tony, unmute yourself. Okay. All right. Okay. Dada Bhagwan is the invisible, eternal one within everyone, everything, all living beings. You see, that is Dada Bhagwan. Dada Bhagwan, então, é o eterno invisível dentro de todos. And that Dada Bhagwan is in you too, Rita, and in Shirley too, that Dada Bhagwan. The difference is in Shirley, the Dada Bhagwan in Shirley is now opened up, is opened up. There is no covering, it's opened up, you see? Então, a diferença de Rita, ele está dizendo que Dada Bhagwan está presente em você, está presente em Shirley. A única diferença é que agora a cortina que Shuddha está em Shirley, essa cortina foi aberta. A curtain, like a black curtain, has been removed. You Então, see, essa cortina foi removida inside. And internamente. And in the Gnanvidhi, that curtain will be removed for you too. So your Dada Bhagwan will wake up, you see? Então, quando você receber o Gnanvidhi, essa cortina vai ser aberta e esse Dada Bhagwan internamente em você vai se manifestar. And then you will come into the awareness that I am eternal, I am permanent, I never die. Então você vai ter essa experiência, essa consciência que eu sou eterna, eu sou permanente, eu nunca morro. Yeah, I am aware when Rita was a little girl. I'm also aware of, I can see when Shirley was born, I can see the life of Rita, you see. But I am separate from Rita. I am separate from Rita. Então, eu posso ver quando Rita era pequena, por exemplo, eu posso ver quando Shirley, quando eu era menina, mas eu posso ver a vida da Rita, mas eu estou separada da Rita. And that is called beginning of moksha. That is called beginning of freedom. That is called beginning of freedom from pain of life, you see. Então, esse é chamado o início de moksha, chamado o início da liberdade da dor e na vida. You see, if something happens, something good happens, you know that it is happening to Rita. It is not happening to you. If something bad happens, you know it is happening to Rita, not to you, you see? And that is the beginning of freedom
even as you live your life in Brazil. You see? Então ele falou que se alguma coisa boa acontece a Rita ou alguma coisa má acontece com a Rita, isto está acontecendo com a Rita, não com você, não com você, esse interna, a Rita interna, alma pura. Yeah, you see, this you cannot happen in a million years. You see, this is something so special and so easy. This is going to happen in your own home, online. E o Shuddha diz que isso é muito especial, é muito fácil. Isso vai acontecer na sua própria morada, na sua casa. You see, so and when good things happen, you say it is happening to me, I am doing it, and when bad things happen, you blame everyone else. You blame you're the reason, you're the reason. And that was the reason why life after life you were getting new bodies, you see. Então, o Shuddha diz que, por exemplo, como alguma coisa acontece com Rita, está bem, mas que alguma coisa má acontece com a Rita, ela vai procurar a culpa fora, entende? E por essa razão, e essa é a razão desta semente que é plantada para você adquirir um outro corpo, certo? Com essa noção que você não está sabendo lidar com essas coisas que vêm, essas coisas que nós não gostamos, certo? A gente põe a culpa, então a gente vai semear esta energia para a próxima vida, para o próximo corpo. You see, you are the ocean of bliss. You have so much bliss inside you, but it is covered by this blanket, this curtain that we were talking about, you see. And this curtain will be removed in the Gnani. Então, o Shuddha diz que você é um oceano de bem-aventurança, porém esse oceano de bem-aventurança está coberto por essa cortina, certo? E essa cortina vai ser aberta quando você tomar o Gnavidi. You see, you are the Amapura, even right now, you are the Amapura, but out of ignorance, out of not knowing, you say, I am this body called Rita. I am Rita, I am Shirley's mother. You're not Shirley's mother. Rita is Shirley's mother. You're not Shirley's mother. Ok, então, neste momento você é alma pura, mas por ignorância você acredita que você é esse corpo. Você crê, sorry, go on. Yeah. Você crê que você é a mãe de Rita, certo? But as pure soul, she's not Shirley's mother, right? No, when I say, listen, I will slow it slowly. I told Rita, Rita, you are not Shirley's mother. Ele falou, Rita, você não é a mãe da Shirley. Rita is Shirley's mother. You are not Shirley. Rita é a mãe de Shirley. You are Amapura. Você é alma pura. You see, you are eternal. A time will come because you cannot be Shirley's mother forever. Você é eterna porque você não pode ser a mãe da Shirley para sempre, infinitamente. You see, you will. The time will come when you will say, "My dear one, bye bye. Now I am leaving. I'm going." You see, so then you will stop being Shirley's mother, right? Por exemplo, o Shuddha diz que vai chegar um tempo que você diz, eu estou partindo, e é isso que o Shuddha está dizendo, sabe? Quando chega aquele... o corpo é temporário. Yeah. The body is temporary, right? Rita is temporary.
Rita is temporary. Rita é temporária. Everybody is temporary. Todos somos me- temporários. Yes, time will come, right? You know, are you a mother forever? Ask Ele está perguntando, Shuddha faz essa pergunta, você é a mãe para sempre? Indefinidamente? No, right. Why are you not a mother? You're not a mother forever because you're not a mother. You're not a mother forever. Rita is the mother forever. Rita may be mother forever, but you are not a mother forever. Ele diz, você não é uma mãe infinita, mas Rita pode ser a mãe infinita. A Rita, não você. Ele está fazendo essa diferença, essas duas coisas, entre Rita e a alma pura. Right. When a time comes when you will have to leave, then you vai chegar o tempo que você vai ter que ir embora, como todos nós vamos, né? Yeah. Then after you leave, you are no longer the mother, are you? Depois que você deixa, você vai embora, você está partindo, você não é mais a mãe, não, certo? You see, and that is not only the case with you, that is the case with all of us. Ele falou que não é o seu caso somente, Rita, é o caso de todos nós. You see, our problems are we believe the temporary to be permanent, and that is why human beings suffer, you see. O problema o que causa o sofrimento nosso é que a gente acha que o temporário é o permanente, certo? Yeah, you see. You know, you have to know temporary as temporary and permanent as permanent. Você tem que saber a diferença que o temporário é temporário e o permanente é permanente. Yeah, and that will happen in the Gnani Vidi, you see. E isso vai acontecer quando você tomar o Gnani Vidi. And that Gnani Vidi is very, very rare in this world. Out of billions of people, human beings in this world, only very special chosen ones get the Gnani Vidi. You know? Então é muito raro esse Gnani Vidi nesse mundo, né, de bilhões de habitantes. Então simplesmente este grupo, essas pessoas que estão recebendo o Gnani Vidi. Especial. All right. Okay, Rita. Muito bem, Rita. If you have any questions, let us know. Good to speak to you, my dear. É bom falar com você, Rita. Se você tem alguma questão, por favor. And do you see there is this he says there's one more thing he said which is very important before we take a break, okay? Antes que a gente tenha o nosso intervalo, uma coisa importante que Shuddha disse que Dada falou. He said, you know what he Shuddha. said? Shuddha, Shirley liked a lot the idea of having her mother forever. O Santana disse que a Shirley gosta de a mãe dela para sempre. A mãe permanente. It's okay. Yeah, it's okay, Shirley. Same thing. I mean, we all do, and that's all right. It's okay for Shirley to have that. Tá bom para Shirley ter essa ideia. Tudo certo. But nobody is taking away anybody's relationship with the relative. By relative viewpoint, you can have whatever you want. Ninguém está tirando o direito de ninguém do ponto relativo. Do ponto relativo, você pode querer o que você queira, que você deseja. Tony will say, I love my son, and he's my son forever. Shuddha will say, I love my daughter forever. You know? Então ele falou que o Tony vai dizer, eu amo meu filho para sempre. E o Shuddha, da mesma maneira, vai dizer, eu amo minha filha para sempre. So Shuddha's relationship is for Shuddha, and my relationship is with my Lord. You see? Então esse relacionamento do Shuddha com a filha dele é o relacionamento para Shuddha com relação à filha. E o relacionamento dele com Shuddha, esse interno Shuddha, é com o Senhor dele. I means Amapura. My relationship is with my Lord. You see? Eu significa Amapura, meu relacionamento com o meu Senhor. My Lord is Dada Bhagwan, the full one inside. Então, o meu Senhor é Dada Bhagwan completo, interno, no interno. But you know, when I interior.
But when I go, when I go get out of this room, I will have to wash the dishes, or, I'll have to help in the kitchen. So, I cannot say I also am a pura, Então, mas quando eu me levanto e vou para a cozinha lavar os pratos, certo? Eu não posso dizer eu sou alma pura. Naquela hora ele tem que fazer o que tem que fazer, lavar o prato. Yeah, so it's very beautiful, without disturbing anything in the relative relationships of each one of us, our Gnani has lifted us up from inside and forever, inside into our world of liberation, you see. Então, a coisa bonita é que nosso Gnani nos elevou para plano mais alto para a nossa libertação. Yeah, right. Okay, so now let us take about a 5-minute break and then we will be back. All right? Então, vamos tomar intervalozinho de 5 minutos e a gente volta, ok? And we will, if possible, we would like to speak to some of the new ones, because this is the time when, if you are present here, you might as well, get to talk to Tony and I about, Então o Shuddha diz que quando retornamos para os novos, as pessoas que estão novas no Satsang, que compartilhem o que vocês quiserem, pergunta, e o Shuddha está pronto para responder a vocês. Yeah, the clearer you are before the Gnan Vidhi, the better are the results in the Gnan Vidhi, you see. Então, se você está claro, ou você tem alguma questão com relação ao Gnan Vidhi, que pergunte agora, vai facilitar quando você receber o Gnan Vidhi. All right, okay. Ok. All right, so we'll be back in 5 minutes, huh? Ele volta em 5 minutos, né? Thank you, Tony. We'll be back. Boa noite a todos aí. Boa noite, Shirley. Boa noite, senhora Rita. Oi, tudo bem? Eu tava brincando com vocês, viu, mamãe da Rita? Porque é o seguinte, ó, ele perguntando assim, não, a senhora vai ser mãe para sempre e tal, né? Aí a Shirley bem assim, ó. Sim, não vai ser. Da Shirley vai ser. Eu acho que ela está fazendo a separação já está fazendo. Shirley, com a mamãe, viu, dona Rita, isso é um elogio, com a mamãe, como a senhora, quem é que não quer a senhora para sempre como mamãe? Todo mundo quer. Ai, meu Deus. Você é um amor. Nossa. Ele ali, não, contando já que tudo certo, né? Fala, Michele, tudo bem com você? Como é que tá, Michele Bus? Tudo bem. Esse arquivo? O arquivo tá zen? Hã? Tá conseguindo sobreviver na pandemia? Tá mais calma? Tá conseguindo ver o arquivo sofrendo? Mas não sofre junto? Mantém-se a separação? Tô. É ainda subjetivo isso, né? Mas eu acho que é subjetivo sempre, né? Mesmo para você deve ser subjetivo. Mas a gente chega lá. Eu acho que a melhor coisa para mim foi a entender a separação. A hora que você entende a separação, fica mais tranquilo. Passa pelo coração a separação, nem que seja 10%, 15%, 20%, 25%, uma hora a gente chega lá, né, Rita? Viu, Michele, o que eu dou um toque sempre pro pessoal, né? Porque o que acontece? Algumas vezes as pessoas leem os livros antes de passar na cerimônia. E daí eu sempre recomendo, depois de passar na cerimônia, como são os livros básicos, procurar revê-los de novo, porque daí com a situação, com a visão de Mahatma e com o conhecimento que teve ao longo do Gnan e das Satsangs, essas 5 que a gente tem normalmente falando sobre as Agnas, dá um novo olhar para a obra do Dada. Então, quando você pega aquele livro que você já leu, A Culpa é de Quem Sofre, é um livro bem simplesinho, mas é muito bacana. Então, você olha com o olhar de Mahatma e agora aí cai a ficha. Quando você pega lá o livro A Ciência do Karma, tudo que acontece na justiça, e daí você começa a entender, compreender melhor. Por isso que é legal, depois de passar na cerimônia do Gnan, independente de ter homework ou não, a gente pegar os livros e rever os livros, né? Fazer uma releitura. E acho que tem que ler várias vezes, né? Porque isso é muito importante. 6 meses de novo, que muda, vai mudando, né? Consolida muito assim, o conhecimento também, dá uma visão diferente, né? Consegue ter uma compreensão melhor.
Isso é bem Sim, legal. tem razão, sim, é isso mesmo. Obrigada, viu, Santana? E a gente está à disposição. Obrigada, você é ótimo. Fala, Marcão, como é que você está aí, Marco Antônio? Tranquilo? Show. É que eu estava com o microfone desligado aqui, mas está E aí, tudo em como é que tá, paz, Marcão? graças Tudo a bem Deus. contigo aí? Muito frio Graças aí a ou não? Deus. Como é que tá a temperatura? Aqui continua quentezinho, rapaz. Aqui não tem É? jeito. Sempre quente. Você fala de onde, Marcos? Qual cidade aí? Lauro de Freitas, Bahia. Grande Salvador. Ah, não. Aí você tá aí no clima de verão o ano inteiro, pô. Não O estamos ano sofrendo inteiro. frio. Hoje, um solzão que fez hoje, uma praia linda hoje que fez aqui. Você precisa ver. Ave Maria. Show, show. Vou te ver, cara. Sempre aí presente no Satsang. Muito legal. Quando quiser vir para cá, só me avisar. O mesmo também. Quando vier, quiser curtir. Esse período tá friozinho aqui, mas logo melhora. Isso aí. Cadê a Sandra? Tô vendo ali a imagem dela, não tá ouvindo a gente, tá acompanhando. Tônio, obrigado pela tradução aí, o pessoal que tá sempre fazendo uma ceva muito legal. Essas traduções aí do meio-dia do Gnani têm sido fantásticas, hein, Antônio? Conhecimento fantástico ali, oportunidade de estar com o Gnani. Muito bom. Fala, senhora Balbinotti, tudo bem com a senhora? Quando é que vai ser o próximo Gdanfidi virtual? Então, ele deve acontecer no mês que vem. A gente está mais aguardando um pouquinho o pessoal da Índia dar um retorno para a gente para ter bem certinho balizado a data e os horários, né? Para a gente não gerar uma expectativa, de repente ocorrer algum problema de mudança de data e tal. Mas já previamente para o mês que vem ali, acredito que mais para metade, segunda metade do mês, deve acontecer o evento. Mas a gente avisa com calma, né? Lá para dar tempo para Não, as é que a minha pessoas mãe se tem que ler prepararem. a minha mãe tem que ler alguns livros primeiro, né? Não, o livro que a gente pede ali, o básico, é só um livro, que é o Autorrealização, e ver aquele vídeo básico da ciência do Akram. Só essa lição, esse é o básico, né? Mas aí, se tiver com tempo, com disposição, também pode avançar um pouquinho e ler os outros, né? Que daí fica bem legal. Aquele Mas livro não de tem obrigação. 300 páginas, né? Tadinha. Ah, vai. Okay, so shall we continue? Ele disse, podemos continuar, pessoal? Shall we continue? All right. So let us continue. Vamos Does anybody continuar, else então. want to say anything or share anything? If not, Alguém tem algum comentário de que alguém quer dizer alguma coisa ou dividir algo? all right. So, okay. Marco Antonio, Johnny. All right, good. Let me go to the second page and take a quick look here. All right. Anna Maria Kobayashi. And it's good. All right. Jai Satchidana, Shuddha. Jai Sachidananda, how are you doing, my dear? Como está você? Very, Right. very. Yes. All right. Good. Thank you. Okay, Tony. So what I'm going to do now is, if there is no one else who wants to say anything about, so then we switch from the basic satsang, basic Vignan Vidhi satsang to our Dada's satsang on the flawless vision. Então a gente muda do satsang básico para a visão impecável, certo? De Dada. Yeah, all right. So I'm going to first give you the link. Vai dar a conexão, o link. Yeah, and let me share that link, okay? This is the link, and let me just share that. And it is in the book of the flawless vision. Então, é no livro da visão impecável. And it is on page 135. Página 135. And let me share this screen now. Vai aparecer na tela. O Shuddha está colocando.
All right. Here we are. And this is the 133rd session of the Flawless Vision of Dada. Essa é a 133, a sessão 133 da visão impecável do Dada. And we are going to be reading this thing about we are in the advanced level understanding of the flawless vision. You see, the flawless vision, which nós estamos no nível mais avançado de entendimento da visão impecável. Yeah, and flawless vision is where we are all going to have to come. We have to come to this final understanding, not through the intellect, but from our own experience. Então, é onde devemos chegar, que é o entendimento, não através do nosso intelecto, mas sim através da nossa experiência. Which is this final understanding, which is that everyone in this world is flawless. There is no one at fault at all. No one. Ele diz que o entendimento final é que ninguém tem culpa. Even if somebody is openly hurtful to other people. Mesmo que alguém magoa, aberto a magoar outras pessoas. We have to understand with our awakened vision, with our enlightened vision, that really that other person, that other human being is flawless. Really, he is flawless. This is his karma effect. This is his karma effect. Então devemos, através de, quando vemos uma pessoa dessa, através da nossa visão e o nosso desenvolvimento desperto, que não há culpa, que ele não é culpado. Ele está sobre o efeito do karma, da descarga do karma. Today he is fighting. Today he is very, very mean and obnoxious, very hurtful. But tomorrow he may be in church really crying and regretting his actions. Hoje ele deve estar magoando alguém e amanhã eles podem estar na igreja fazendo preces e para seu arrependimento, estar arrependido do que fez, da ação. So these are all human beings who are wound up toys. These are all wound up toys. You know, they were energized in the last life, and now they are all spinning. They're all spinning in the drama of this life. Yes. Então, esses seres humanos, eles energizaram essas ações, isso foi plantado na vida passada e agora eles estão como o verdadeiro peão, os peões estão rodando, certo? Descarregando o karma, discharging the effect of the karma. They are just in the discharging effect. Ele está no efeito de descarga do karma plantado na vida passada. Yeah, and that is why you say this. What it is his discharge. It is really not under his control. If it may appear that he should be able to control himself, but he cannot control his actions and what is happening. Yes. Então essa pessoa não tem controle do que está acontecendo com ele, porque ele não está ciente que isso é uma descarga. The view that a human being can control anything in this body of his own body is in error. It is not a correct view. You see? A visão que nós podemos controlar o nosso corpo é erro. Isso não está correto. Yeah, it is the enlightened view, the awakened view. The light of the Lord says that it is not what happens through this mind, through this body, and through these words
is not under the control of any human being. Então, o Senhor, a luz do Senhor, diz que o que acontece através da mente, fala e corpo. What should the last sentence? What happens through the mind, Speech and body, está fora de controle, out of control. Yeah, it is not under his control. Não tá sob o controle dessa pessoa. You know, it is happening. You see. Está acontecendo simplesmente. You know, he prepares a speech. You see, he prepares a speech. You know, he may work for a whole week writing a speech. You know, and then when he goes to speak, something else will come out. You see. Então, ele está dando o exemplo da pessoa faz um preparo, né, de uma palestra, né? E quando ele está no pódio dando essa palestra, alguma coisa mais surge. And you know, these political leaders of this world, when they give speech, it appears on television that they are speaking, but actually they are reading their own speech. You see, they're reading what is written for them. You see, the teleprompter. Yeah. Hoje em dia você vê que esses líderes políticos, quando eles estão dando essas palestras, eles realmente estão falando essa tela, né, que é o teleprompter, né, que já foi escrita. É o que passa hoje. And when he is asked a question, then he's completely, you know, you don't know what the answer is going to come out. Even he himself will not know what he will say. He's going to speak in such and such a way, but it is not under his control. You see? Então, o que acontece, certo? Ele pode estar nessa palestra lendo da tela, mas, por exemplo, quando uma pergunta surge, aí ele já perdeu a conexão com ele não vai ter a tela. Então ele vai falar do que he's going to speak what comes to his mind, correct? He believes that he has control, but he has no control. Shuddha diz que ele tem a crença que ele está no controle, mas absolutamente ele não tem controle. Yeah, but anyway, let us now come to Dada here. Agora vamos para o flawless vision, a visão impecável. And there is this, the two main qualities of the absolutely pure one. The absolutely pure one is almost like a God, you see. As duas principais qualidades do absolutamente puro, que é como um Senhor, como um Deus. Yeah, right. Right now we are in the middle, you know. We have stopped being Antonio and Ana Maria, and we have now entered into the interim government state called Amapura. I am Amapura, but we have not become absoluto Amapura, you see. Então, o Shuddha diz que agora nós paramos desse do estágio interino, e de ser o Antônio, o Tony, então Ana Maria, para ir para esse estado de alma pura, mas nós não somos absolutamente alma pura ainda. You see? Now, the two main qualities of the absolutely pure one, you cannot expect to find a Shil one. This word here, the absolute pure one, actually is the two main qualities of the Shil one. Então, essas qualidades do absolutamente puro são as qualidades desse Shilvan. Shilvan, you see? Shilvan. Shilvan is the perfect one, perfect, flawless human being, like a living God. É perfeito Deus vivo, impecável. Yeah. Shuddha, Uh-huh. Shuddha, please. Is it possible to talk a little about the ages? In the special, the Kali Yuga age, is it possible? Okay. Yes. We will. Yes, we will. O Santana perguntou se Shuddha pode falar sobre o Kali Yuga, o ciclo do Kali Yuga. Yeah, Kali Yuga. Yeah, Kali Yuga. Yes. Yeah, and that is what has happened since the last
2,500 years. You see, a new age has come in, that new time, and that is called Kali Yuga, you see. Então, o que aconteceu no caso dos últimos 2.500 anos, surgiu o ciclo de Kali Yuga. You see, after the Lord left this world, the perfect one left, you see. Então, depois que esse Senhor deixou esse mundo, o ser perfeito deixou the esse perfect mundo. one was Lord Mahavir. E foi o Lorde, esse Senhor perfeito é o Senhor Mahavir. Yeah, he left this world and then the Kali Yuga came in, you see. Ele deixou esse mundo e o Kali Yuga surgiu. Yeah, in the Kali Yuga, some people will say that it was in the last 5,000 years, but anyway, it really doesn't matter. The point is, what is the difference between Kali Yuga and other times, where in Kali Yuga is where there is more... Should I better if I translate, because otherwise yes. I will get lost. I'll get lost. Should. Sorry, okay. I forgot. No, okay. Should diz que alguém, with relation to the 5,000 years, is that you said that some people think that happens 5,000 years ago? Should yeah, it is. Algumas pessoas creem que isso aconteceu 5.000 anos atrás, e o Shuddha diz que não é importante. The point is that this is Kali Yuga, means this time period in which human beings have lost the alignment of their mind and their body and their speech. In other words, what they think, they don't say, and what they do not follow through in their actions. You see, there is this misalignment, you see. Ok, então o Shuddha diz que o Kali Yuga é um período que os humanos realmente perderam a noção, por exemplo, com relação à mente. O que eles pensam não é o que eles fazem. O que eles pensam não é o que eles fazem. O que eles fazem não é realmente, não tem. What they do is not what they propose that they are doing, right? Yeah, he'll say, "I will help you." He will say, "I will be there at your home to help you." And then, but you see, it doesn't happen. He just said it, but there is no alignment. A perda do alinhamento, por exemplo, uma pessoa diz assim: eu vou à sua casa ajudar você. Então isso só fica no ar, porque ele não vai conseguir ter essa ação. Ele só simplesmente está dizendo. Então é uma falta de alinhamento em geral. Yeah. Now the other thing is, he may be thinking something different, then he says something different, and then he does something totally different. You see. Então ele pode dizer alguma coisa e ele pode pensar alguma coisa diferente, e na própria ação dele ele faz uma coisa diferente também. Yeah, so quer dizer, it's lack of alignment in mind, speech and body. There is no alignment. Na mente, fala e corpo. Nesses três itens, você não tem alinhamento na mente, na fala e no corpo, basicamente. And so that is called Kali Yuga. And isso é chamado Kali Yuga. And because this Kali Yuga is characterized by human beings have to work so hard. It is so difficult for human beings to get a little bit of peace and pleasure in life. There is mostly pain, so there is 75% pain, 80% pain, and 20% pleasure, you see. Most people are unhappy. You see, there is a lot more pain in Kali Yuga compared to happiness, a lot more unhappiness than happiness in Kali Yuga. Yes. Então, o Shuddha diz que os seres humanos nesse ciclo de Kali Yuga, eles têm que trabalhar muito, muito duro. Há 75 a 80% de incidência da dor e 20% simplesmente de prazer. Whereas in Satyug, S-A-T-Y-U-G, Satyug, it was different. In Satyug, it was mostly, there was more
pleasure and happiness in life compared to pain. The proportion of happiness and the time of happiness was 80% happiness, 20% pain. Now it is reversed, you see. Então, o Shuddha diz que o oposto de Kali Yuga é Satyug, S-A-T-Y-U-G. E que o que acontece em Satyug, nesse período, o prazer, a felicidade constituíam 80% e simplesmente 20% de dor. And in Satyug, people had alignment in their what they would think, they would say that, and they would do it. So if he's thinking about, okay, I'm going to run away with your wife, then he would say, I'm going to run away with your wife, and he will actually do it also. You see? Então, por exemplo, no Satyuga, o alinhamento com a mente era totalmente 100%. Se ele dizia alguma coisa, ele ia fazer. You said the example, if you run away with if he says I'm going to run away with your wife, if okay. he's thinking, if he wants to run away with his wife, with somebody else's wife, okay. And then he's thinking that, then he will say it and he will do it. He will do it, okay. Então, esse alinhamento, por exemplo, se ele disse essa situação que uma pessoa diz, fala para outro homem, eu vou fugir com a sua esposa. Então, não somente ele fala e a ação dele é cumprida. Há alinhamento. Whereas here in Kali Yuga, people will say, don't come near me, I will kill you. So many times they say it, but it doesn't happen, you see, it's just words, you see, they don't. Então, aqui em Kali Yuga, por exemplo, não chegue, a pessoa diz, não chegue perto de mim, porque senão eu vou atirar em você, e na realidade isso fica no ar, ele não vai fazer isso também. All right, so that is the essential difference, Santana. Now, you cannot expect to find a Shilvan, a perfect, flawless person in this day and age, this Kali Yuga. Such has been the case for the past 2,500 years. The karma effects of this era of the time cycle, Kali Yuga, are such that they will not allow a human being to become a Shilvan, or Shilvan means perfect. Completely perfect. 360 degrees, or you can leave that alone, All right? Você não pode esperar para encontrar Shivan livre de sexualidade, raiva, orgulho, engano e ganância, perfeito, impecável. Uma pessoa nesse tempo e era. Tal tem sido o caso dos últimos 2.500 anos. Os efeitos karma desse ciclo de tempo são tais que eles não permitirão uma pessoa se tornar Shivan 360 graus. Yeah, and this is the correct one. He said correct interpretation of Shilvan means he doesn't have any sexuality in him, nor does he have any kashais. There's any of these kashais in him, you see. Shilvan não tem nenhum desses kashais, ele não tem nenhuma sexualidade nele, nem raiva, orgulho, engano, ganância. Ele é perfeito e impecável. Now, questioner, but can one not make progress towards such a state? Dadashri says, yes, one can. So Dada has asked, Dada, what should one do to progress to become like that? This is the question that torments me. What should I do? I do not understand. All right, I want you to read this much. Ok, então o interlocutor diz, mas não se pode progredir através de tal estado? Dadashri responde, sim, pode. O interlocutor diz, o que se deve fazer para avançar nesse sentido? Esta é a questão que me atormenta. O que devo fazer? Eu não entendo, o interlocutor diz. So then Dadashri says, in brief, this progress towards perfection happens when your inner intent does not become negative towards any enemy who is hurting you, which is essentially, if it changes, then you should erase this negativity, this your inner intention through pratikraman. It is because of your weakness that your intention changes. So correct the intentions with pratikraman. In this manner, perfection will be attained. Go on.
Dadashri diz, em breve, este progresso em direção à perfeição acontecerá quando a sua intenção interior não se torna negativa em relação a um inimigo que está te machucando. Se ela muda, então você deve apagar essa negatividade através do Pratikaman. É por causa de sua fraqueza que as alterações de intenção. Por isso, corrigi-las com Pratikaman. Dessa forma, a perfeição será alcançada. Furthermore, know that no one in this world is at fault. Truly and really, every living being is flawless, and this should be in your awareness. When you see anyone at fault, it is really an illusion. Além disso, sei que ninguém neste mundo está em faltas. Verdadeiramente e realmente todos os seres vivos são impecáveis. E esta deve ser a sua consciência. Quando você vê alguém em falta, é realmente uma ilusão. And Dadashri says, but Dada, it is very difficult to grasp these two truths through my intellect, you see. And so then Dadashri says, your intellect will never let you understand that no one is at fault in this world. O interlocutor diz, mas isso é muito difícil de entender, essas duas verdades através de meu intelecto. Dadashri diz, seu intelecto nunca vai deixar você entender que ninguém tem culpa. And so then, Dada, what should I do about that? Dadashri says, when this statement that this world is flawless, there is no one at fault in this world, comes into your experience will itself will tell you so. First, start with the statement that everyone is flawless, not without faults, everyone is flawless, period. Your conviction of this will come with your experience, and that is when your intellect will subside. Então, o interlocutor diz, então, o que devo fazer sobre isso? E o Dadashri responde, quando essa declaração, que todos não têm culpa, vem a sua experiência, a sua própria experiência lhe dirá isso. Primeiro começa com a afirmação que todo mundo é impecável. Sua convicção disso virá com suas experiências, e que é quando o seu intelecto irá diminuir. Okay, so when this todo mundo impecável, it means it is translated as everyone is flawless, right? Yes, correct. Yes, yeah, that's correct. Yeah. It seems to be so. Yes. Okay, correct. That's very important. Is it this one is? Shuddha diz que é muito importante essa que está entre parênteses, né, que todo mundo é visto como impecável. Yeah, this one here is so critical. You see, this particular thing here is absolutely critical. Ele diz que esse que está em azul, que Shuddha acabou de é muito importante, é ponto crítico. This is, it's like the reverse in, it is something that we have to absolutely accept and then work backwards, just like an algebra equation, you see. Então temos que aceitar e trabalhar do fim para o começo como uma questão em álgebra. Yeah, you know, in algebra is equal to this. So now you have to find out on this left-hand side of the equation, you have to fill in the blanks, you see. Então, em álgebra está lá a equação, então é igual a isso. Então, o que você tem que fazer, de acordo com o que o Shuddha falou, você tem que completar esse vazio que tem os pontinhos. If somebody that you know in your world in Brazil, in your life in Brazil is bothering you, is giving you a hard time, is making your life hard, you have to begin with what I've just pasted in the chat or in this last sentence. It is absolutely important that you begin with this. Otherwise, you will not find a solution.
see. Então, o Shuddha disse que, por exemplo, no Brasil, alguém que tem um colega de trabalho no dia a dia, certo? Alguma coisa que tá chateando você, então essa que é a questão que você tem que aplicar nesse parágrafo que ele acentuou e ver o que está acontecendo. It is the intellect within, you see, it is the intellect within that is actually the problem. It is your intellect that is not allowing you to see that that other person is not at fault at all. It is not his fault. There is some account of your own from inside that is the problem, you see. Então, ele diz que esse o problema é que esse intelecto interno é a causa do nosso problema, que não pode ver a pessoa sem culpa, certo? Yeah, Shuddha, last thing I didn't translate is that it's your account. É parte da sua conta. you see, you cannot just treat this current life in isolation. Anything that is happening to you and I, you see, you cannot look at it in isolation. You have to connect it with the causes that were laid in the last life. You see, the causes were laid in the last life, and then it comes in front of you in this life. And when you like it, you're not complaining. But when you don't like it, you're, he is the one, she is the one, I know. And that is not the role of a Mahatma anymore, you see. Então, o Shuddha diz que é muito importante você, quando acontece isso, e você não deve olhar isoladamente, certo? Tem uma visão mais ampla, certo? Porque as causas vieram da vida passada. Por exemplo, se o resultado é bom, nada passa. Mas se o resultado você não gostou, aí o Shuddha enfatizou: ele é a culpa, ela é a culpa, ele é a culpa, isso está errado. É a ação do intelecto, of the intellect. Yeah, you know, she'll want the perfect one to become like the Lord, to become like Dada. Shilvan, se tornar como o Senhor, como Dada. To become Gnani, to become the blessed one, the blissful one, you see, to become the blessed one. There is a difference between the blissful one. You and I are blissful. We are all blissful. We are Almapuras, right? But the blessed one is perfect. It's like the Lord. Ele diz que há uma diferença entre os bem-aventurados e os abençoados, certo? Nós somos bem-aventurados, mas os que são abençoados são realmente os verdadeiros senhores. And to become that, you see, leave aside sexuality, you know, you have got, you know, it will take care of itself with understanding. Once you understand your own sexuality, it will improve. More important is those kashayas, you see, anger, pride, deceit, and greed. These four continue. They will continue if you blame anyone else. If you blame anyone else for your problems, they will not go away. Those kashayas, you see. Então, ele diz, a primeira observação que ele faz com relação à sexualidade, isso vocês vão entender. With relation to sexuality, this will be understood as we progress, right? Yeah. As you get more understanding quando a gente entende mais about your own sexuality. Quando você vai entendendo mais sobre a sua sexualidade, isso vai melhorar. Mas o que acontece quando os kashais, the kashais usually come when you find fault on someone, correct? Yes. When the kashais, you know, kashais arise because you are finding fault of someone else. You see, you're blaming someone else. I will translate that, Shuddha. Então, the kashais, como a raiva, o orgulho, a manipulação, a ganância, vão surgir exatamente quando você não gostou que alguma pessoa fez algo com você e você põe a culpa neles. Aí os kashais vão se manifestar. Yeah, they get a lot of petrol. They get a lot of gasoline. They get a lot of gasoline. You are pouring gasoline because you
blame someone else. You see, so the moment you blame someone else, your kashais begin. You see. Então, is that adding gasoline to the fire? Yeah, the fire is also Então, always there. Então, o Shuddha diz, então você alguma pessoa fez um comentário, você não gostou, ficou insultado. Então, o que você faz? Se você reage a isso, o que você faz? Você está colocando gasolina nesse fogo que já está manifestado, e esse fogo são os cachais. And the fire is there from past life, you see, and O fogo está presente lá da vida passada. Yeah, right. Now it is there, not in you, it is in pile one, but because you are not remaining in the Agnas, you believe it's happening to me. Now you want to become the owner, then you have to pay the price for it, you see. O que acontece é que você está fora das 5 Agnas e você então diz que você não conseguiu se separar e você acredita que isso está acontecendo com você, então você sente a dor, certo? Yes. Porque você acredita com a crença errada que eu sou o Tony, por exemplo. Yeah. And in other words, Dada starts it. You have an enemy. Dada gives a practical answer. He says, you have an enemy. And he is giving you a hard time. He is troubling you. Do not spoil your intentions towards that person. Do not say that he is the reason why I'm suffering, you see? Ok. Então, o que acontece? Você tem um inimigo dentro de você e você não vai dizer para a pessoa que ele estragou whatever, o que seja. Então, você não pode dizer que a culpa está do lado de fora. He is not an enemy in this life by accident. This is the account from past life that is now there in front of you. You better correct it in this life, you see, Então, isso que veio a você é uma conta que veio da vida passada. É melhor para você corrigir durante esta vida. Yeah, and you correct it, Dada says, through pratikraman. Pratikraman is very easy. It is, you don't blame him. You say, dear Lord, within that person, my fault, please forgive me, and completely clear it up. The man that you used to consider an enemy will start becoming a friend of yours through pratikraman. Então, como você faz a correção através do pratikama, você peça perdão à alma pura dessa pessoa que você agrediu, e essa pessoa, você vai mudar também essa pessoa. And it is, Dada uses the word, there is a weakness inside you. This weakness is why you are not able to correct the problem and settle this file, improve this file. You don't say he's my enemy, you say it's a file. You don't say my enemy, you say it's a file. And with the file, the answer is very simple. If you remain in the Agnas, Samapura, this is not happening to me. You see, we are not talking about the Agna right now, okay? Então, o Dada diz que você não deve dizer, ele é meu inimigo. Não, em vez disso, você refere a esta pessoa, esse é um arquivo, então você permanece nas 5 Agnas através dessa decisão. 5 Agnas is perfect. There's nothing, if you're in 5 Agnas, this will not touch you. But, you are disturbed, you say, he is the reason, he's my enemy. Well, it's not an enemy by accident. This is an account that you did not clear with him or her in the last life, and that is why it is here now. Okay? Então, se você está nas 5 Agnas, você não vai ser incomodado por essas ocasiões, essas circunstâncias. Isso você compreende que isso foi o que veio a você, é uma conta que está ligada à vida passada. Você criou isso na vida passada e agora está desabrochando em sua frente. Now, mark this paragraph where Dada says, do not let, this is exactly what all the lords have done. Lord Jesus, Lord Mahavir, Lord Krishna,
Muhammad, all of them did the same thing, you see. Ele falou, marca este parágrafo, certo? Essa atitude, essa conduta foi a atitude que todos os senhores tomaram, o Lord Maravi, Lord Krishna, Jesus Cristo. All of them. Todos eles. Yeah, they do not blame. Não culpe. They don't blame the one who is causing them problems. This is, they say, oh, it's my problem. It's mine, you see. Não culpe o que está causando o problema. Você diz, em vez disso, você diz, o problema é meu. It's not his. He is flawless. That person is flawless. Now let me see what's going on. Yeah, and this is exactly what Dadashri said. Dadashri, Rita said, you know what he said? He said, Dada Bhagwan inside me shows me my faults. I know he's there because he shows me my faults. You see? Então, o Shuddha diz que Dada disse que Dadashri diz que Gnani Purush Dadashri. Gnani Purush Dadashri. He said that Dada Bhagwan, I know that Dada Bhagwan inside me, he shows me my faults. Eu sei que o Dada Bhagwan dentro de mim mostra as minhas culpas. My Lord inside me shows me my faults. O meu Senhor dentro de mim, internalizado, me mostra os meus erros. And so I also connect with him. I go inside like this. Então eu conecto também dessa maneira. Instead of saying this way, em vez de falar dessa maneira, I turn my hands inside. Ele muda as mãos para dentro nessa posição. And I sing da Bhagavan ele canta Asima Jai Jai Kar Ho. Gloriosas saudações infinitas a Dada Bhagwan, o Senhor eterno dentro de mim. You see, I too sing that. I too sing that. O Shuddha também canta isto. Yeah, Dada says, I too sing that, and you too should sing that too, because that will help you. Dada faz isso e ele fala para vocês também devem cantar, falar isso para vocês, para o Dada interno. You see, I know he's there because he shows me my faults. Eu sei que ele está lá porque ele me mostra meus erros. All right, Shuddhatma Bhagwan, our time. Almas puras, então chegamos ao tempo. Yeah, all right. Until next week. Até a próxima semana. Highest namaskars and our saudações elevadas to the Dada Bhagwan within each one of you. O Dada Bhagwan em cada de vocês. To the invisible Dada Bhagwan inside each one. Invisível em cada de vocês. Yeah, you see, so to all of them. This is a very beautiful way to connect with the invisible one inside each one. Uma maneira muito bonita de conectar com o invisível internamente dentro de todos. Yeah, highest namaskars to all of you. Saudações elevadas a todos vocês. To so many of you here, all of tantos de vocês. Jai Sachidanand, Carla, Jai Sachidanand, Shuddhatma Bhagwan. Yeah. Okay. Jai Satchidana. Yeah, Jai Satchidana. Jai Satchidana. Thank you, Tony. Jai Satchidana. Yeah. Jai Satchidana. Jai Satchidana a todos.